Ashrei to represent the afternoon. So we're going to start on page 289. Once again, page 289, we begin with Ashrei. Ashrei yoshvei beitecha od yehalelucha sela. Ashrei ha'am shekacha lo. Ashrei ha'am she'Adonai Elohav. Tehillah leDavid. Aromimcha Elohai melech harashem ha'ba'ed. Tehillat Adonai berpi vivarech kol basar shem kodsho leolam vahed vanachnu nevarech yam yatav yad olam. Hallelujah. Today has been the 19th day of the Hebrew month of Shvat, and in loving devotion we are recalling the yahrzeits of Ralph Blaine, Joseph Farkas, Jacob Friedel, Richard Gershbach, Samuel Gerstein, Nasser Gatan, Akiba Cohen, Rosalie Kurtz, Harriet Saget, Solomon Sassoonian, and Peter Yaffe. And this evening marks the beginning of the 20th day of the Hebrew month of Shvat, and in loving devotion we recall the yahrzeits of Asher Ganjian, Nathan Geller, Manucher Hakayin, Zolaka Levy, Moses Locker, Harry Miller, Alexander Nash, and Pauline Stein. If you are in a period of mourning or observing a yahrzeit, we invite you to please rise. The Mourner's Kaddish can be found on page 302. Once again, for all those in a period of mourning or observing a yahrzeit, we rise, page 302. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah, Be'alma Divra Kirute v'amlich Malchute, B'chayechon u'v'yomechon u'v'chayei dechol Beit Yisrael, Ba'gala u'v'zman Kari v'imru Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevarach Le'alam U'lalmei Almaya, Yit Barach v'yishtabach v'yit Pa'ar v'yit Romam v'yit Naseh, V'yit Hadar, V'yit Ale, V'yit Halal, Shemed Kudsha, Brichu, Le'ela min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nechemata, damiran be'alma v'imru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim alenu ve'al kol Yisrael v'imru, Amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, alenu ve'al kol Yisrael v'imru, Amen. And now you may be seated. In Shabbat by making a change. Judaism back in our Siddur to page 10. We welcome in Shabbat with Yedid Nefesh, which can be found on page 10.
page 11, we join together, Lechu neranena ladonai. Lechu neranena. Pages to page 14. Page 14 at the red triangle, we join together in the final verses of 96. Page 20, we turn ahead a few pages. At the red triangle, we join together, Romem. Page 21, please rise. Mizemor leDavid, Habul Adonai b'neidim, Habul Adonai kavod ba, Habul Adonai kevod shemo, Yishtachavu Adonai behadrat kodesh, Kol Adonai al hamayim el hakavod kiri, Adonai al mayim rabim, al mayim rabim, Kol Adonai ba'koach, Kol Adonai behadar, Kol Adonai shover harazim, vayeshaver Adonai et arze albanot, vayarkidem kemo egel, kemo egel, Lebanon v'Sirion kemo ben reimim, Kol Adonai otzem lavodesh, Kol Adonai yachil midbar, yachil Adonai midbar kadesh, midbar kadesh, Kol Adonai yetbolel hayalot, vayechesov ye'aron.
Adonai melech leolam, Adonai hod ve'amo yiteh, Adonai yevarech et amo v'shalom. You may be seated. We turn ahead to page 23. We welcome in the Sabbath bride, Lecha Dodi. Lecha Dodi, Likrat Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekadelah. Lecha Dodi, Likrat Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekadelah. Shamor, Shamor v'Zachor. Lecha Dodi, Likrat Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekadelah. Lecha Dodi, Likrat Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekadelah. Likrat Shabbat Lecha, Hihi Mekor Haverata, Eirosh Mikedem Nesucha, Sucha Aseh B'Machshavat Kida La 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 La. Lecha Dodi, Likrat Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekadelah. Lecha Dodi, Likrat Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekadelah. Mikdash Melech Ir Melucha, U'nitzei mitoch Avdecha, Rab lach shevet be'emek Avdecha, Ve'hu yachmol alayich Evan la 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 la. Lecha Dodi, Likrat Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekadelah. Lecha Dodi, Likrat Likrat Kala, B'nei Shabbat Nekadelah. Rise the last 25, Bohi V'Shalom. Kabbalah, Lecha Dodi, Likrat Likrat Kala, B'nei Shabbat Kabbalah. Last time, Lecha Dodi, Likrat Likrat Kala, B'nei Shabbat Kabbalah. Lecha Dodi, Likrat Likrat Kala, B'nei Shabbat Kabbalah. Before we continue in our Kabbalat Shabbat service, the psalm for Shabbat is customary. After we welcome the Shabbat bride, we also welcome the mourners into our midst. Daughter Daphne and family who are here as well. On page Mizmor Shir LeYom HaShabbat. Tov L'Adonai Tzvenu Shemcha Elyon. We continue with the red triangle on page 28, Sadiq Katamar. Sadiq Katamar Hifrach Kerez Balbanon Yiskem Shetulim Bebeit Adonai Bechatzrot Eloheinu Yafrichu Od Yenuvun Besev
דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי ולא הבלטה בו. Aronai lakeyu lavesh lavesh rayo sizazar aptikon dever. Mikolot maim ramim adi mishbereyam adi b'mavrom Adonai edo technem nu eor levitzchan avakoresh Adonai leorech yamim. Those in mourning or observing a yortzeit, please rise on page 30 for the words of the mourner's Kaddish, page 30. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah. Be'alma divarach irute v'yamlich malchute b'chayechon uvyomechon uv'chaye dechol beit Yisrael ba'agala uvizman kari v'maru amen. Yehi shmei Rabbah mevorach le'olam ulomei omaya yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yit'aleh v'yithalal shemei dekudesha barichu Le'ela, min kol birchata v'shirata, tushbachata v'nechemata, da'amiran bi'alma v'maru, amen. Yehi shlama rabba min shamaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'maru, amen. Osei shalom bimromav, hu ya'asei shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'maru, amen. May God who brings peace unto heavens bring peace unto all those who mourn, and let us say, amen. You may be seated before our evening service of Ma'ariv, a word of Torah. Every rabbi, every person has a favorite pasuk, a favorite verse in the Torah, and this happens to be a parsha that one of my favorites comes in. And as we celebrate Jessica's bat mitzvah tomorrow as well, it might be yours as well, even though I know we focus on the 10 Commandments, right? Tomorrow we'll read the Aseret HaDibrot. It's one of the only times that, in fact, we stand when you read the Torah. And perhaps it's appropriate that I'm wearing a mask for this verse because it says, before we receive the commandments, the Aseret HaDibrot at Mount Sinai, there's a beautiful line that if you wrote it in a paper, you would basically get a failing grade. It says, V'ro'im et hakolot. It says that we see the voices. That we see the voices. We know any child reading the Torah at that time would realize that that's not correct because we hear the voices. It says that they saw the thunder and they heard the lightning, and it doesn't make any sense unless you're the author of the Torah and you're Rashi in the commentary, and they begin to explain why at the moment before we receive the Aseret HaDibrot, the 10 Commandments, at the moment of revelation do we see these voices. And I think it's either ironic or maybe appropriate that I'm wearing one of these tonight because you cannot see my voice. You can only hear my voice. And when I look around this evening and in this chapel, which is such a sacred space for us as a synagogue community, and some of you have risen for Kaddish for the first time, some of you within your Avelut of the morning period, either Shloshim, 30 days, or Shiva, 7 days or during the year, or Jessica, as you celebrate your Bat Mitzvah, a moment of Simcha. We hear voices. We see voices. Meaning we comprehend that the voice that comes out of our mouth is not the only things that go into our ears and our hearts and souls. In fact, my favorite anagram is the word silent. Because if you take the word silent and you switch some of the letters, what word do you get? Listen. When you take those words and you turn them around, you get listen. Maybe the original wordle came from this parsha, because ro'im et hakolot. And just one more of a personal story that I think of when I hear this verse. I had a brother of blessed memory who was a quadriplegic for 32 of his 36 years, and he didn't have a voice. We read his lips. We just read his lips, and of course, when you're reading somebody's lips, you're limited to the amount of communication that you have, the type of circle that really understands you. And I remember when he would say something that we could not understand, we would say, spell it. And if he couldn't, and if it was frustrating for him to spell it, my mom would always say,
Be quiet to everybody around. I can't hear you. There was no sound coming out of his mouth, but there was seeing his voice. And so as we sit here this evening, both in moments of simcha and also moments of sorrow, we don't do this individually. But each of us, and many of you I know, but I understand that many of you don't know each other. And we're not in our homes by ourselves. But we came in here to ro'im et hakolot, to see those voices that are not here, to hear what they are saying in their silence. That's why on Rosh Hashanah and Yom Kippur, when the cantor chants the Unetana Tokef prayer, the climax of the High Holy Day service, what do we say? Kol shofar, that the great shofar will be blown. And then the cantor becomes quiet for a second and says, Kol demamadaka, that we hear in that still small voice the power of the divine. And so tomorrow, before we stand for those 10 commandments, take a moment and switch that word from listen to silent. Because when we are silent, it's only then that we'll hear those voices that truly make up the journey of our days ahead. Shabbat Shalom. We will rise for our evening prayer, the Baruch, page 39. We rise, 39a. את אדוני המבורך. ומעביר יום ומביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, אל חי וקיים, תמיד ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המריב הרבים. Page 40. אהבת עולם בית ישראל? כי הם חיינו ואורך ימינו, והם נגע יומם ולילה, ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני, אוהב עמו ישראל. We invite Jessica to lead us in the Shema. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavcha uvechol nafshecha uvechol me'odecha vehayu hadivarim ha'ele asher anochi metzabecha hayom al levavecha veshinantam levanecha vedibarta bam beshivtecha bevetecha uvelechtecha vaderech uveshokbecha uvekumecha ukshavtam leod ayadecha vehayu letotafot bein einecha uktavtam al mezuzot beitecha uvisharecha. We continue privately the next two paragraphs of the
למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי והקדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם אמת. Adonai. We continue at the top of page 44. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם, משה מרים בני ישראל הכנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא נורא, נורא תהילות עושי פלא. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא נורא, נורא תהילות עושי פלא. מלכותך ראו בניך, בודקי הים לפני משה. זני, זני, ענו ואמרו. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא נורא, נורא תהילות עושי פלא. אדוני מלוך לעולם ועד. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש נורא נורא, נורא תהילות עושי פלא, עושי פלא, עושי פלא. דנאמר כי פרעה את יעקב, וגלום יד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Page 45, we join together in our evening prayer for peace, the Hashkiveh. Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, vehamidenu malkeinu lechaim. Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, vehamidenu malkeinu lechaim. Ushmor tzeiteinu, uboeinu, lechaim ushalom, le'ata ve'ad olam. Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, vehamidenu malkeinu lechaim. Hashkivenu Adonai, Eloheinu leshalom, vehamidenu malkeinu lechaim. ופרוס עלינו סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, הפורש סוכת שלום, עלינו ועל כל עמו ישראל, ועל ירושלים. We rise, page 46, as we join together in Vishamru. ברית עולם ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם.
ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם וביום השביעי שבת בי נפש שבת בי נפש שבת בי נפש ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם ברית עולם יתגדל ויתקדש שמי רבה בעלמא דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב וימרו אמן יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשם בריחו לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה תמירם בעלמא וימרו Amen. The Friday night Amidah is recited privately, pages 47 through 52 in Hebrew, in English, or the meditations of your heart. Please use these moments for your own personal prayer.
And our wonderful bat mitzvah is going to lead us in Kiddush. Not yet. I'm getting ahead of myself. We're going to all stay standing for 1 minute as we turn to page 53, and then in a few pages we'll do Kiddush. Page 53. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישפוט ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון קונה שמיים וארץ. מגן אבות בדברו, מחיי מתים במאמרו, האל הקדוש שאין כמוהו, המניח לעמו ביום שבת קודשו, כי בם רצה להניח להם, כי בם רצה להניח להם, לפניו נעבוד ביראה ופחד, ונודה לשמו בכל יום תמיד, מעון הברכות. אל ההודעות, אדון השלום, מקדש השבת, מברך שבי, ומניח בקדושה, לעם מדושני עונג, זכר למעשה וראשית. Page 54. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצי ומנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבנו מצווך ושמחנו בישועתך, וטהר ליבנו לעובדך 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 באמת. והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וינוחו בישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ואמר יברא קירותי ומלכותי בחייכון ובמכון ובחייך בית ישראל, בעגלה בזמן קריב והימרו, אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ותלש מלכותשה, בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ורחמתה רבינה מאבה והימרו, אמן. תתקבל צלודון ולכון כמו ישראל קודם אבון ושמע והימרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמע וחיים עלינו ועל כל ישראל והימרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל והימרו, amen. We will now invite Jessica, our bat mitzvah, to come lead us in Kiddush, and her parents will get a Kiddush cup for us. Bring it up here.
remain standing. Kadosh Baruch Hu. You may be seated. We recall with affection those who no longer walk this earth, grateful to God for the gift of their lives, for their sweet companionship, and for their cherished memories which endure. May God comfort all who mourn. This Shabbat, we recall the recent passings of Lauren Nell, Myra Miskin, Arnie Guzet, who this week passed away. We also recall those yortzites who will be observed during this week: Aziz Achdut, Parviz Amini, Tony Appel, Annette Applebaum, David Barron, Glenda Ben Susan, Judith Berman, Eddie Bernstein, Dean Bilchik, Gloria Boran, Sylvia Kobin, Norma Dabby, Iran Daneshvar, Parviz Darviche, Abraham Morris Dome, Keshvar Kabud Elganian, Essie Fisher, Phyllis Friedberg, Asher Ganjian, Nathan Geller, Mildred Galopter, Robert Gluckstein, Miriam Golbert, David Gordon, Zisman Groner, Mariam Grossman, Zelda S. Grossman, Lillian Grutsch, Manusher Hakayan, Eliyahu Hazani, Julius Herman, Leland S. Hutner, Frank Jacobson, Florence Katz, Hediat Khalifian, Carol Kramer, Michael Robert Lawrence, Ted Leibowitz, Richard Levin, Zolaka Levy, Moses Locker, Jack Mamos, Irving Metz, Harry J. Miller, Azize Moesnia, Alexander Nash, Parveen Nedavud, Fatula Nejat Bina, Harry Nimero, Manusher Norman, Kamiyar Pezesh, Vivian Pollock, Anna Rabiner, Yaakov Rahmani Ben Harachaman, Moshe Aryeh HaKohen Rakow, Robert Reisbaum, Rose Riskin, Mary Roberts, Myrtle Sanders, Brian Schlesinger, Pearl Shapiro, Sheila Smallberg, Judith Smith, Pauline Stein, Marvin J. Teitelbaum, Marion Troy, Isidore Trunk, Sandra R. Turbo, Alex Wald, Hermine Wald, Gertrude Weiss, Abraham Usian. Are there any other yortzites to be observed during this upcoming week that we wish to mention at this time? We ask those in mourning. Thank you. We ask those in mourning or observing a yortzeit to please rise on page 58 to sanctify God's holy name in the words of the mourner's Kaddish, page 58. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah, v'alma divarach hirute v'yamlich malchute, v'chayechon v'yomechon v'chaye dechol beit Yisrael, ba'agala uvizman kari v'meru, amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam ulomei omaya. Yitbarach, v'yishtabach, v'yitpa'ar, v'yitromam, v'yitnaseh. V'yithadar, v'yit'aleh, v'yithalal, shemei dekudesha barichu. La'ela minkol birchata v'shirata. Tushbachata v'nechemata. Da'amiran bi'alma v'meru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'meru. Amen. Osei shalom bimromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu. V'al kol Yisrael v'meru. Amen. May God who brings peace unto heavens bring peace unto all those who mourn. And let us all say, Amen. You may be seated. In just a moment, we'll conclude with, you got it. Shalom Aleichem. Just what I was thinking. We want to welcome everybody to Sinai Temple, to our Shabbat service. On behalf of our membership committee and our VP of membership, Faith Gershbach,
We have a light refreshment of Kiddush right outside in the Hall of Builders, so please join us. If you're joining us from near, welcome. If you're joining us from far, welcome. And as I said earlier, this is truly a moment where we come together both in sorrow and grief and also in joy and happiness as a Kehillah Kadoshah sacred community. I'm Rabbi Erez Sherman, Cantor Marcus Feldman. On behalf of the Sinai Temple clergy, we want to wish you a Shabbat Shalom. Tomorrow morning, we're going to celebrate right here at 9:30, Jessica's Bat Mitzvah. You'll be there? I'll be there too. You too. Okay, everybody here? We'll see you there. 9 o'clock in the sanctuary, we have a visiting rabbi, Rabbi Gavi Kornsgold, who will be joining us as well throughout the weekend. And anything else? Purim is coming up, so lots of activities and celebrations and festivities for our Purim holiday, and just welcome to our community. Cantor will lead us. Please rise. We put our arms around each other, welcoming the angels within our midst. Shalom Aleichem, page 5. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Yehi Melech Malchei Amlakim, HaKadosh Baruch Hu. Boachem, Boachem Leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Yehi Melech Malchei Amlakim, HaKadosh Baruch Hu. Barchuni, Barchuni Leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Yehi Melech Malchei Amlakim, HaKadosh Baruch Hu. Seitchem leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Yehi Melech Malchei Amlakim, HaKadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom. Please join us in the Hall of Builders. Shabbat Shalom.